Hi everyone, welcome back to my channel. This is SOHINI CHANDA and today I'm going to teach you this budget friendly Saraswati Pujo look. Now this is perfect for everybody. Even if you're wearing a traditional outfit or a western outfit, you can totally rock this look. You have to just ditch the bindi and the jhumkas, then you can wear it with your western outfit. So I know a lot of you guys might ask about the sari. I know it's too gorgeous. It's perfect for Saraswati Pujo. I think I wore it on 2023 Saraswati Pujo, जो कि मेरे ससुराल पे हुआ था. So I got this from Adi Dhakeshwari during my wedding shopping. We'll jump into the tutorial, but before that I have a birthday giveaway, so stay tuned for that. And also वीडियो में मैंने बहुत ब्लैबर किया है क्योंकि I was feeling upset and मैंने starting में ही बोला था after I'm done with the look I'm gonna feel much more confident about it. So bear with me and let's just learn how to create this look. Alright you guys, let's start with the makeup look. You know I'm not looking that happening right now. It's just mentally I'm not good. I'm little hurt and upset with a lot of things which I'm gonna talk about in the video, but don't mind, I will be fine till the end of the video. And because I'm upset, I'm doing this video because the makeup calms me down like anything. So yeah, let's start. I'm using the Blue Heaven Flawless Base Primer. It's quite good, it's pore filling, and I'm gonna take little bit like a pea size amount and then apply it on the T-zone because I do have pores in my T-zone. Now if you don't have pores, you can go for a illuminating primer, but I'm using this. All the product details will be mentioned down below. It's a budget friendly makeup look that I'm going for and I'm so excited. So for my base, I'm starting with the Blue Heaven Hydrating Skin Tint. Now this contains hyaluronic acid, sunscreen and anti-pollution sunscreen with SPF 25. So I really like this, it's quite lightweight. So I'm gonna take 2 to 3 pumps because it's super lightweight. And I'm just going to apply this all over my face. So you can definitely use any of your foundation. It's just I'm doing a very affordable look. That's why I'm using these products. But you don't have to buy it. You can use whatever products you have in your home. Now, a lot of you might ask कि आप upset क्यों हो? आप एक काम कर रहे हो जो आपको बहुत पसंद है बहुत सालों से, लेकिन उसका ना प्रोग्रेशन अच्छे से नहीं मिलेगा ना, यू विल गेट अपसेट. लाइक मैं वीडियोस बनाती हूँ, आई मेक वीडियोस फॉर मी फॉर एवरीबडी, लाइक जो आप लोग देख रहे हो, बट एंड रिजल्ट क्या आता है? कुछ भी नहीं. लाइक you won't believe how much I earn from YouTube. You guys won't believe me if I say that. But these questions, like this things, will be answered in a different video. If you guys want to know anything about me, you can mention it in the comment section below. हाँ, मैं काम करती जा रही हूँ लेकिन progress उतना नहीं हो पाया है. My views are not that great. My followers are not even increasing a bit, which definitely hurts. And anyway, let's just avoid it क्योंकि मैं रोना नहीं चाहती वीडियो में. और एक बात है, आप लोग बोलते हो व्लॉग. I thought of doing a vlog and मैंने किया जो कि एनिवर्सरी का था, वेरी स्पेशल डे. एंड उसका व्यूज़ देख के मुझे इतना ख़राब लगा. लाइक आप लोग खुद ही बोलते हो कि व्लॉग्स दो एंड आप लोग खुद ही एंजॉय नहीं करते हो. एंड और एक बात है, लाइक आप हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलती हो तो बोलते हो, बंगाली में बोलो, मैं बंगाली में बोलती हूँ तो अगेन हिंदी में बोलो. सो इट्स लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू. I can't stop doing what I love and that's why I keep going. And anyway, the concealer I'm using is from Cuffs and Lashes. Every product is under 350 rupees. Okay, each and every product is under 350 rupees. The shade I'm using is 06 Almond. Makeup look के लिए I've thought कि मैं बहुत ही subtle एक look करूँगी जो सबको पसंद आए and सबके लिए easy हो जाए. Now, if you're not comfortable, you can definitely skip base. You can just go for concealer or some powder. मैं थोड़ा और concealer use करूँगी क्योंकि थोड़ा dark लग रहा है कोई जगह, क्योंकि मैंने कलर करेक्शन नहीं किया है. जो लोग क्रिंज वीडियोस करते हैं, जो लोग सिर्फ लिप सिंकिंग करते हैं, दे आर गेटिंग वायरल विदाउट एनी रीज़न एंड
आई एम लाइक पता नहीं, इस वीडियो के बाद शायद से मुझे बहुत बैकलैश भी मिलने वाली है, क्योंकि आई एम पोरिंग माई हार्ट आउट. आई डोंट नो, यू नो, कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट ईजी. इट्स नॉट ईजी. आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, जो मेरे में शायद था लेकिन अभी मैं खो रही हूँ. बट आई कैन नॉट पूरा खो दूँ उसको. मैं सेट कर रही हूँ मार्स के लूज पाउडर से, जो कि शेड है बनाना. जो सबके लाइफ में स्ट्रगल होता है, आपका भी है, मेरा भी है, बहुत जन का तो इससे भी ज़्यादा होता है. बट देयर आर फ्यू डेज जहाँ पे आपको ये सब ना बहुत परेशान करने लगता है. एंड दिस इज़ दैट डे जहाँ पे मैं बहुत ओवर थिंक कर रही हूँ. एंड आई हैव लाइक 2 बार ब्रेक डाउन हो चुका है सुबह से. अभी 5:30 बज रहा है शाम का. सो द ब्लश आई एम यूजिंग इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन. दिस इज़ किस एंड ब्लश. द शेड आई एम यूजिंग इज़ रोजी डस्क. मुझे नोज़ पे ब्लश लगाना बहुत पसंद है, एंड ऑल्सो लिटिल बिट ऑन द चिन. सो फॉर हाईलाइटर आई एम यूजिंग द मार्स प्राइवेट शो हाईलाइटर. इट्स क्वाइट पिगमेंटेड. तो कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे था, एंड बर्थडे के दिन ज़्यादा खास कुछ नहीं किया. मूवी देखने गई और थोड़ा एक कहीं घूमने गई थी पार्क में. एंड क्योंकि मेरा बर्थडे था, आई हैव डिसाइडेड टू डू अ गिव अवे, जो कि 10 जन के लिए होगा. एंड इट विल बी अ फ्री मेकअप मास्टर क्लास. आई विल टॉक अबाउट इट मोर, बट लेट्स डू द ब्राउज ऑफ कैमरा एंड get back. So brows are done. Let's move on to eyes. Now I'm going to do a very basic eye makeup that everybody can do. So मैं पहले एक brown pencil ले रही हूँ. It's a kajal. So this is from Sugar Cosmetics. And what I'm gonna do is line my upper lash line roughly, not precisely, roughly. You don't have to be precise. Now with the pencil brush, I'm just blending it towards upward. Now for my eyeshadow, what I'm going to do is I'm taking the Swiss Beauty Lusher palette. The shade is 03 Party All 9. I'm going to take this to shade and apply it on my eyelid. This one mainly focusing on the center, and this one all over the eyelid. Look at that shade, gold orange color, just on the center. Clean blending brush, just blend out the harsh line. Now you can see the brown line is still popping, but if you want you can also intensify it again, but I'm not gonna do that. Now for my mascara, I'm using the Mars Double Trouble mascara. Honestly, I love the Step 2 volume wand more because it gives a lot of volume to my lashes. इसका ना एक ही wand है. It's not like different wand. जो ये वाला wand है, it comes with less product, तो आपको लेंथ देता है. सेकेंड वाला वॉन्ड के साथ ना बहुत प्रोडक्ट आता है, तो that's why it gives more intense voluminous lashes. Now I'm just going to add the same kajal on my waterline. Now for my lipstick, I'm actually mixing two. This Blue Heaven Hyper Style Wetless Liquid Matte Lipsticks. The shade I'm going to mix is 05 and 25. Going with the shade 05 to line my lips. Now applying the shade number 25 on the center of my lip. Alright, this is the finished look. I hope you guys like it, and do let me know what you guys think about it in the comment section below. Now coming to the birthday giveaway, there will be 10 winners. So basically it will be a free masterclass for all the 10 winners, where I'm going to teach you a look, talk about everything in depth, like how to do base with the products, detail, skincare, coming to contouring, highlight, eye makeup, and a lot more. So it will be an in-depth masterclass, absolutely free. So basically what you have to do is you have to answer the question right, and the question is very easy. So on my birthday, 15th of January 2024, I just went for a very nice day out with my obviously husband. So you have to guess the place where I've been to. So I'm giving you 4 options bhi hai, soch lo. So there are 4 options: Science City, Nico Park, Eco Park, or Zoo. Okay, Alipur Zoo. So there will be like 10 winners. So yeah, you have to just comment the answer, and that will be it. It's a birthday giveaway. It has to be very simple, right? And yeah, that's it. Thank you guys for watching. I hope to see you guys again on my next video. Till then, take care. I love you all. Bye-bye.